Hello, my dear pupils! Nice to see you! Всім привіт! Рада вас всіх бачити! Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашими Workbooks Academy Stars, двічка, а саме з 4-м розділом, який називається Out and About. So, open your workbooks and let's get started. Children, open your workbooks at page 38, Unit 4, Lesson number 1. Out and About. Vocabulary. Як ми бачимо, перше завдання у нас Look and complete the words. So you look at the pictures and you write down the words. So number 1 is a street. Number 2 is a garden. Number 3 is a flat. Number 4 is a restaurant. Number 5 is a shop. Number 6 is a park. Number 7 is a house. And number 8 is a building. So street, garden, flat, restaurant, shop, park, house, and building. Well done. Now let's do task 2. Read the clues, then write. Яке цікаве завдання. Нам треба з вами відгадати загадки. Отже, you can buy things here. It's a shop. You can play here. Where can we play? Of course, in the park. We can play in the park. Number 3. You can eat here. It's a restaurant. You can live here. Of course, it's a flat. You can see cars here. It's a street. You can see flowers and trees here. It's a garden. So number 1, shop. Number 2, park. Number 3, restaurant. Number 4, flat. Number 5, street. And number 6, garden. Okay, task 3. Answer the questions about you. Tick. Where do you live? Ви обираєте, де саме ви живете, і ставите tick. If it is a house, you put tick. If it is a flat, you put tick here. House or flat. Number 2. Where do you go at the weekend? А куди ви ходите у вихідні? To the restaurant, to the shop, to the playground, to the park. Ви ставите також tick саме ті місця, які ви відвідуєте у вихідний. Now let's do page 39. Read the story in Pupil's book, page 46. Circle the correct words. Пам'ятаєте там, де Кірсті розповідала своїй бабусі про свою подругу Іву? Де вона живе, чим займається, куди ходить? Отже, давайте ми зараз згадаємо і правильно оберемо відповіді. Number 1. Eva lives in a house. Number 2. She doesn't live in a flat. Тому що вона не жила в квартирі, вона жила у будиночку. Eva goes to my school. Yes, she goes to school. Eva does karate. Eva plays tennis. And she doesn't play football. Okay, so now I close it. And we do the next task, exercise number 2. Look and read about Dan. Then tick or cross. Отже, у нас зараз хлопчик на ім'я Ден. Тут на 5 малюночках, 1, 2, 3, 4, 5, так, все правильно порахувала, 5, зображені його дії. Нам потрібно прочитати речення і знову поставити тік або крос. Dan doesn't live in a house. Ден не живе в будинку. Yes, he lives in a flat. Dan doesn't visit his grandpa on Saturday. Подивіться, у нас субота і Ден у дідуся, тому ми пишемо cross. Dan plays in the park. Чи грає Ден у парку? Yes, we can see him in the park. Dan doesn't go to school on Tuesday. Look, he's next to the school and it is Tuesday. No, cross. Dan does drama at school. Does he do drama? Oh, he does drama. Yes, I thought it's singing. Діти, мені здалося, що це у них музика, а це драма, виявляється. Okay, so we put tick. The next. Dan does gymnastics at school. Ден займається гімнастикою в школі. Як ви бачите, гімнастикою займаються інші дітки. Dan likes to play football. Yes, because we can see him with a football. And Dan doesn't play basketball. No, he doesn't play basketball. He also likes playing basketball. Дітки, хоч у нас не намальований тут баскетбол, але правильно буде сказати, що він грає. Тут написано, він не грає в баскетбол. Але вони начебто говорять, що він грає. Просто вони, мабуть, нам забули це намалювати.
Окей, але в принципі на малюнку цього не видно, тому тут можна і поставити тік. Окей, now we turn the page. Сторіночка 40, lesson 3, grammar focus. Write the words in order to make sentences. У нас дуже такі часто зустрічаються завдання, де слова переплутані, і нам потрібно їх написати в правильному порядку. Отже, перше у нас є зразок. He plays in the garden. Number 2. Plays she in the park doesn't. Як правильно сказати? She doesn't play in the park. Number 3. Does she karate? It's easy. Це дуже легко. She does karate. And number 4. Doesn't do he drama. І як ми скажемо? He doesn't do drama. Okay. The next task, exercise number 2. Look and complete. He lives in a flat. He doesn't live in a house. Нам потрібно подумати і самим додати пропущені слова. He likes cakes. Але ми можемо сказати he doesn't like fruit. Він любить тістечка, але він не любить фрукти, тому що фруктів у нас не намальовано. Number 3. He helps in the garden. He doesn't help in the house. Який цікавий хлопчик. В саду він допомагає, а вдома не допомагає. Цікаво. Окей. Number 4. He plays football on Sunday. He doesn't play football on Saturday. Бачите, у нас тільки намальована неділя, тому суботу він не грає в футбол. Отже, finish. We have done this task. Ми вже закінчили це завданнячко. Йдемо далі. Page 41. Reading. Read the story in pupil's book, page 84-89. У підручнику, діти, пам'ятаєте, у нас був текст з вами про пожежника. І про те, як тато взяв свою донечку до себе на роботу. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно зараз написати, хто є хто за допомогою цих слів. I work in a big building. Я працюю в великій будівлі. Of course it is dad. Number 2. I live in a flat. Woman. Number 3. I am at work with my dad today. It's a girl. Number 4. I can't find my key. It's a woman. Number 5. I am a firefighter. And this is dad because dad is a firefighter. We have finished this task. Ready with it? Now task 2. Read and match. You have to match the words with the pictures. Нам потрібно з'єднати слова з малюночками. Flat, picture C. Firefighter, picture D. Woman, picture B. Key, picture A. Birds, picture F. And flower, picture E. Super easy and interesting. So now let's do page 42. Sounds and letters. Say loud, match the sounds and the pictures. So we have to match the sounds. You remember bl, fl, and pl. The first word is, let's do bl. Давайте всі слова знайдемо на bl. Blue, black, and that's all. І це все. Fl, flower, and flat. And pl, plant, and plane. Отже, ми з вами також уже виконали це завдання. Blue, black, blue, flu, flower, flat, pl, plane, plant. Also very easy task for you. Now let's do task 2. Complete the words in the sentence with bl, fl, or pl. Then finish each picture. The plant in my... І давайте подумаємо, що нам сюди підійде. Рослинка де знаходиться? Дивіться, на балконі. А балкон в квартирі. Отже, the plant in my flat has yellow flowers. Number 2. I can see 2 black planes in the sky from my flat. Number 3. He plays basketball in a black and blue shirt. Він грає в баскетбол у чорній і блакитній футболочці. So the plant in the flat has yellow flowers. I can see 2 black planes in the sky from my flat. And he plays basketball with a black and blue shirt. That's all. We are ready with it.
Now write the words in the alphabetical order. Пам'ятаєте, дітки, я розповідала вам, як правильно писати слова в алфавітному порядку. Ви підкреслюєте першу літеру і шукаєте, яка йде в алфавіті першою, другою, і тоді записуєте всі слова. So, we have plant, orange, Monday, question and nice. Давайте поставимо ці слова уже в алфавітному правильному порядку. Monday, nice, orange, plant and question. Number 2. Video, teacher, swim, umbrella, robot. Let's do it. Video, teacher, swim, umbrella, robot. Are you ready? Ви готові? Let's see. Robot, swim, teacher, umbrella and video. Якщо ви подивитесь, на спочатку в алфавіті йде літера R, потім S, потім T, потім U і тільки тоді літера V. Well done! Now let's do page 43. Йдемо далі, сторіночка 43. Exercise number 1. Read and complete. So we have words, we have to complete the questions and the answers. Зверніть увагу, у нас і питання, і відповідь. Слова, які ми будемо вставляти, які у нас? Goes, does, sport, leaves, starts, school, karate and time. Давайте перше речення будувати. Where does he live? He lives in Australia. І ми бачимо малюночок number 1. Number 2. What school does he go? He goes to Green Park School, and we can see his school. Number 3. What time does he start? He starts at 9 o'clock, and we can see the clock. 9 o'clock. What sport does he do? He does karate. So let's do it again. Where does he live? He lives in Australia. What school does he go? He goes to the Green Park School. What time does he start? He starts at 9 o'clock. What sport does he do? He does karate. Okay. Exercise number 2. Read and watch. Read and watch. Read and match. Read and match. Прочитай та з'єднай. You have the first part and the second part. У вас є дві частинки, вам треба їх з'єднати в одне речення. What? She? What time? What school? Where? She? Does gymnastics? Does he go to school? Sports does he do? Does she start? Lives in Australia? Does she live? Отже, поїхали. What sports does she do? She lives in Australia. She does gymnastics. Ми можемо і так з'єднати. What time does she go to school? What time does she go to school? Number 4. What school does he go to? What school does he go to? Number 5. Where does she live? And the last number 6. She does gymnastics or she lives in Australia. Вона займається гімнастикою або вона живе в Австралії. So, now we are ready with this task 2. Ми виконали це завдання вже також. Далі йдемо. Page 44. Where do they live? Read and draw lines. Нам потрібно, дітки, описати, де вони живуть і намалювати лінії. Дивіться. Tom, Jane and Dan. A, B, C, D, E, F. У нас аж 6 місць, а потрібно буде тільки обрати 3, дітки. Так, хвилиночку. Є. Отже, let's read about Tom. Давайте прочитаємо про Тома. Tom lives on Green Street. He lives in a house next to the flat. He hasn't got a garden. Отже, Том живе на Green Street. Пішли на Green Street. He lives in a house next to the flat. І він живе в будинку, який поруч з квартирами. Де в нас будиночок, який поруч з квартирами? Picture C. Будиночок a house C. Бачите, ось у нас будинок з квартирами. А ось приватний будинок. Отже, підходить найкращий варіант C. З'єднуємо Tom and C. Dan. Dan lives on Green Street. He lives in a house next to the restaurant. He has got a nice garden. А Ден живе також на Грін-стріт. Він живе в будинку. Знову будинок. Можливо, він з Томом живе разом? Зараз дізнаємось. Next to the restaurant. Поруч з рестораном. He has got a nice garden. І в нього гарний сад.
Ну, діти, зрозуміло, що це picture A. Отже, Ден у нас прямує до A. Джейн. Цікаво, де ж живе наша Джейн? Jane lives on Park Street. Пішли на Park Street. She lives in a flat next to the tall building. І живе вона в квартирі поруч із високою будівлею. And this is picture E. Вона живе в квартирі поруч з високою будівлею. Ось висока будівля, вона вища. Отже, picture E. Now let's do task 2. Complete the sentences. Tom lives. І пам'ятаємо, коли ми хочемо сказати про вулицю, ми кажемо on Green Street. Tom lives in a house. Tom lives in a flat. Том живе в будинку, Том живе в квартирі. Том живе на Green Street. Скажіть, будь ласка, де речення було неправильне? Tom lives in Green Street. І це правильно. Він живе в будиночку. Ой, не в будиночку, а на Green Street. Number 2. Tom lives in a house. А чи живе Том у квартирі? Ні. Тому що він живе поруч з будинком, де квартири. Тому в третьому ми напишемо next to. Давайте ще раз перевіримо. Number 1 on. Number 2 in. Number 3 next to. Тому що це розповідь йшла не про якогось Тома, а про конкретного. Тому ми й описали. А якби у нас просто був якийсь хлопчик Том, то ми сказали Tom lives in a flat. Том живе в квартирі. Now let's do page 45. Виконуємо сторіночку 45. Look and complete the words. Write them in alphabetical order in the puzzle. Отже, у нас знову йдуть слова. Нам потрібно ще й не просто додати літери, а ще й написати, діти, у кросворд в алфавітному порядку. Отже, number 1 – building. Number 2 – house. Number 3 – garden. Number 4 – restaurant. Number 5 – flat. Перевірте, дітки, чи правильно ви записали слова. Building, house, garden, restaurant and flat. And now, let's write them in alphabetical. Building, flat, garden, house, and restaurant. Let's repeat. Building, flat, garden, house, and restaurant. Check it. Перевіряйте. Okay. Now exercise number 2. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. There is one example. Отже, ми читаємо запитання і пишемо відповідь у вигляді одного всього слова. The first is example. Перший у нас є зразок. How does Henry feel? Подивіться на Генрі. Він сюди усміхнений. Happy. Where does Harry go at 8 o'clock? Куди йде Геррі о 8 годині? To school. Бачимо школу. Where is Henry? What sport does Harry play? Який вид спорту займається в нас Геррі? He plays baseball and he's in the park. Отже, в нас дві відповіді. In the park – у парку and baseball – baseball. Number 3. Where is Henry? What food does Harry like? Де наш Геррі? І яку їжу він любить? He's in the restaurant and he likes burgers. Він дуже любить, діти, бургери. Let's turn the page. Це, дітки, останній наш урок, номер 8 на сьогодні. Це буде writing, письмо. Complete the sentences with and but. Давайте нагадаємо переклад цих двох слів. And означає і, but означає але. So, she likes fruit and ice cream. He goes to the park, but he doesn't climb trees. He reads and writes in English class. She visits her grandpa and grandma at the weekend. They've got a garden, but they haven't got a trampoline. He plays basketball and tennis. They like to go to a restaurant and the toy shop at the weekend. He does karate, but he doesn't do gymnastics. So we can see number 2 but, number 3 and, 4 and, 5 but, 6 and, 7 and,
and number 8, but. Okay, now let's see exercise number 2. Read about Lisa. Then write sentence about a friend. Дивіться, дітки, що вам потрібно? Вам потрібно прочитати про Лізу, а потім написати про свого друга так само. Ліза, а тут ви пишете ім'я, наприклад, Том, Біл, Кейт, Анна. Lisa lives in a small flat. І ви можете написати там Анна, наприклад. Anna lives in a big flat. А ми напишемо, що, наприклад, вона живе у великій квартирі. She goes to Greenfield School. Вона ходить до Greenfield School. А ми скажемо, що вона ходить до школи номер 196. She goes to school number 196. She plays basketball, but she doesn't play tennis. Вона грає в баскетбол, але не грає в теніс. Ми можемо сказати she plays tennis, but she doesn't play football. On Saturday she stays at home and she reads a book. А ми можемо сказати, що on Saturday she stays at home and helps her mom. Вона залишається вдома і допомагає своїй матусі. Her favorite restaurant is Hungry Bear. Її улюблений ресторан – це голодний ведмідь. Тут ви можете написати власну назву. Her favorite restaurant is і придумати своє назву. Там The Star, зірка, або super children or super restaurant, I don't know. Можна придумати, як захочете. Okay, the next task. Task 6. She eats a burger, but she doesn't eat a cake. Вона їсть бургер, але вона не їсть тістечко. Скажіть, будь ласка, ви можете написати she eats a pizza, but she doesn't eat a burger. Тут можна як захочеш. Все пишете про свого друга, підставляючи різні варіанти. Use your notes to write about your friend. Тепер ви переписуєте цю історію про свого друга, але яким чином? У вас обов'язково мають бути слова and but. До речі, ми ці слова тут вживали, тому все в нас вже є. Ви можете просто переписувати. Вправі номер 4. Write it again. Use your best handwriting. Draw a picture. Ви знову переписуєте історію про свого друга і малюйте ілюстрацію до цієї розповіді. Let's do task 5. Давайте зараз ми з вами зробимо номер 5, завданнячко. Check your work. Перевірте самі себе. Чи навчились ви використовувати and but? Якщо так, то поставте тік. Capital letters, якщо так, тік. Full stop з крапочки, якщо так, то тік. Spelling – вимовляти по літерам слова, якщо так, то ви кажете тік. If yes, so тік. Дорогі мої дітки, ми щойно закінчили з вами 4-й розділ. Тому дякую всім за увагу and see you later. Bye-bye!